Good morning. Today for our Affair Council we are going to discuss about across-the-board issues, like the impact of new technologies. This is a very important issue in which you have to engage more because new technologies will change the balance of power in the world, and we have to discuss about we face the situation. And the other across-the-board issue is the strategic compass. It's an issue related with the European defense, but the foreign ministers want also to have their part. So we are going to discuss with them the next step that will be also on the Gimich meeting with the defense ministers after the holidays. These are the two, let's say, general issues. In the geographic approach, today we are going to receive the visit of the new Foreign Affairs Minister of Israel. Yesterday I had the opportunity to exchange with him. It's important that the new Israeli government come here to Brussels. It's an opportunity for a fresh start, for restarting the relationship with Israel, also from the point of view of our bilateral relations, but also about the situation in the Middle East. I think it's a good opportunity for us to restart our relations, which in the past they were quite deteriorated. Afghanistan, Ethiopia, and Lebanon are the three other geographical issues. On Afghanistan, we will see what we can do after the American, well, not just the American, the Western withdrawal of Afghanistan. On Lebanon, all issues are on the table. I don't think today we are going to take any decision, but I have to say that the crisis in Lebanon continues without any improvement since my last visit. And yes, sanctions could be in the table if member states propose it. And Ethiopia and Tigray, where they are facing a famine, destruction of infrastructures, impeding the big humanitarian crisis, will also be discussed. I think it's going to be a very dense Foreign Affairs Council, and I hope that at the end I can tell you some results on these discussions. Madam President, good morning. Dear from Algeria. On Lebanon, would you expect today a kind of political consensus on the issue of sanction against those who are opposing the formation of the government? No, I don't think so. No, I don't think so that today we are going to have a consensus. On the European Union position, that was well explained, but out on the record, regarding the European approach towards the crisis of the Renaissance Dam, the crisis between Egypt, Ethiopia, and Sudan. Yeah. That's an important issue that will be for sure mentioned when we discuss about the situation in Ethiopia, but this specific point is not in the agenda. La agencia EFE, ¿qué análisis hace de las manifestaciones en Cuba y qué le parecen las detenciones? No me quitan el micrófono. Sí, sabemos que están ocurriendo en Cuba y otras partes del mundo importantes manifestaciones como consecuencia de cortes en los sistemas de comunicación. Vamos también, sin duda, a comentar este tema en Current Affairs. ¿Lo va a sacar usted, a lo que no hay ministro? Va a haber un representante de España. No siempre los países están representados por un ministro. Guten Morgen. Also wir werden uns heute ganz besonders mit der Konnektivitätsstrategie der Europäischen Union beschäftigen, und das ist ein wichtiges Thema.
Konnektivität hat auch viel mit Digitalisierung zu tun und die Digitalisierung ist unter globalen Gesichtspunkten nichts anderes als eine Machtfrage, in der Europa eine Rolle spielen muss. Und bei Konnektivität geht es auch um China. Wir sehen, dass China mit wirtschaftlichen und vielen finanziellen Möglichkeiten überall auf der Welt die Möglichkeiten, die China hat, nutzt, um seinen Einfluss, auch seinen politischen Einfluss zu erhöhen. Es nützt nichts, darüber zu jammern, sondern wir müssen selbst Alternativen anbieten. Das ist das, was mir viele Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt sagen. Das gilt für Südosteuropa, das gilt für Afrika, das gilt Lateinamerika, für Zentralasien. Und deshalb ist es wichtig, dass die Europäische Union eigene Alternativen auch mit Blick auf China anbietet und diese sehr eng mit den Vereinigten Staaten abstimmt. Das ist ein Thema, das auf dem letzten G7-Außenministertreffen in London auch eine Rolle gespielt hat und das wir im September in diesem Gremium auch weiter besprechen werden. Ich freue mich auch sehr darüber, dass der neue israelische Kollege heute hier ist, Yair Lapid, nachdem ich im letzten Jahr im Sommer den damaligen israelischen Außenminister während unserer Ratspräsidentschaft zum EU-Außenministertreffen eingeladen habe, kommt jetzt auch der Außenminister der neuen israelischen Regierung. Das ist ein gutes Zeichen. Wir wollen als Europäische Union die Beziehungen zu Israel weiterentwickeln und vertiefen. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Assoziierungsrat. Und die Tatsache, dass Yair Lapid so schnell zur Europäischen Union kommt, ist ein gutes Zeichen. Und das sollten wir aufnehmen und die Möglichkeiten und die Potenziale, die sich daraus ergeben, auch nutzen. Was China betrifft, kommt Europa nicht zu spät? Haben wir nicht geschlafen und hat China ihren Belt and Road Initiative machen können? Es ist nie zu spät. Ich glaube im Gegenteil, die Zeit ist sogar sehr günstig. Es gibt viele Länder in Afrika, in Lateinamerika, aber auch in Europa, die feststellen müssen, dass das chinesische Engagement auch geleitet ist von eigenen Interessen und die nach Alternativen suchen. Und dies müssen wir jetzt nutzen, dieses Momentum, um vielen Ländern auch eine Alternative zu bieten. Dafür müssen wir konkrete Angebote machen, dafür müssen wir konkrete Projekte haben. Die sollten wir eng abstimmen mit den USA. Und deshalb ist das jetzt der genau geeignete Zeitpunkt, nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen zu lassen. Genau, weil es war einfach. Die Hafen von Athen ist chinesisch. Hätten wir nicht früher agieren müssen. Also wir sehen jetzt, dass es ein Thema ist für viele, die sich auf enge finanzpolitische und wirtschaftliche Beziehungen mit China eingelassen haben. Es nützt nichts darüber zu jammern oder was in der Vergangenheit geschehen ist. Es geht jetzt darum, die Situation aufzugreifen, dass viele aus dieser Spirale raus wollen. Denen müssen wir Angebote machen, die müssen wir gemeinsam auf den Weg bringen und am besten auch zusammen mit den USA. Danke. Josep Borrell, is looking at his arrival yesterday on Sunday. And Josep Borrell invited him because he wanted to know his views, his vision, not only as a politician, but now, of course, in his new function. Our government of Lebanon, we don't know at the moment how they will end
Ja. Wenn wir endlich was gegen Belt and Road Initiative machen? Oh. Ich bin noch beim Fußball. Nein, also ich glaube, heute haben wir einige wichtige Sachen auf der Tagesordnung, vor allem auch diesen strategischen Kompass. Hier geht es ja darum, dass wir die äußeren Gefahren und die inneren Gefahren für Europa, dass wir die richtig ein Inventar da machen davon und dann schauen, wie wir reagieren. Ich glaube, bei den äußeren Gefahren ist es komplex, bei den inneren Gefahren ist das weniger kompliziert. In der Europäischen Union und auch im Kontext der Zukunft Europas müssen wir wissen, dass es auch eine große Gefahr ist nach innen, wenn wir es nicht hinbekommen, den Artikel 2 des Vertrags, das heißt die Grundwerte der Europäischen Union, das heißt die Demokratie aufrechtzuerhalten. Und es kann nicht sein, dass wir über Gefahren von außen reden und nicht über Gefahren, die aus dem Innern kommen können. Und da ist kein Platz in der Europäischen Union für Autokraten und für Illiberale. Wir haben jetzt ein Instrument, das ist dieses ganze Paket, diese 1850 Milliarden. Und das dürfen wir nicht vorübergehen lassen, ohne zu reagieren. Aber ist China auch ein inneres Problem? Die haben Häfen hier in unserer Europa. Also wir dürfen jetzt in einer Welt, die so nervös ist, nicht alles fokussieren jetzt auf diese Herausforderung China. Das ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für die Welt, es ist eine Herausforderung für Amerika. Sie wissen, dass die Amerikaner sehr stark annehmen, dass nicht nur ökonomisch, politisch, sondern auch militärisch China sehr stark werden wird in diesem Jahrzehnt. Und wir als Europäische Union, wir haben ja ein Verhältnis mit China, was extrem positiv aufgebaut wurde in der Zeit. Die Deutschen verkaufen mehr Autos in China als in Deutschland. Und wir müssen uns den Gefahren bewusst sein. Für mich zählt vor allem nicht das Strategische, sondern die Menschenrechtslage. Das ist für Europäer ist das sehr, sehr prioritär zu behandeln. Natürlich auch Hongkong, alles was mit Taiwan zu tun hat, alles was mit dem südchinesischen Meer zu tun hat. Aber jetzt uns nur, sagen wir mal, feindselig gegenüber China zu produzieren, das glaube ich, das führt nicht zu dem Resultat, was wir wollen. Wir wollen, wenn wir Belt and Road sagen, wollen wir auf zwei Achsen, dahin und zurück. Auch wir haben Interesse daran, das ist klar, aber unter den Bedingungen des europäischen Multilateralismus und auch unserer Werte. Okay, danke. Sur la situation au Liban, si vous permettez, est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, vous êtes en mesure d'arriver à un certain consensus politique pour débloquer la situation au Liban? Oui, la situation au Liban, elle est extrêmement complexe. Vous savez qu'on a eu un grand débat qui n'est pas terminé au niveau du COPS, donc les ambassadeurs. Nous allons reparler du Liban aujourd'hui. Bon, je pense, vous savez, la position de la France, elle est claire. On ne peut pas continuer à avoir un Liban où le gouvernement ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que l'Union européenne, elle est là pour aider le Liban et peut-être aussi avec des position un peu plus forte, un peu plus claire, pour remettre le Liban sur un rail qui puisse être dans l'intérêt de tous les Libanais qui souffrent énormément, ça c'est clair. Bon, je ne suis pas le professeur de ce que le Liban doit faire, mais continuer ainsi, c'est impossible. Et là, l'Union européenne, elle est là pour aider et pour encourager ceux qui veulent remettre le Liban sur un autre rail. Un mot sur une autre crise très grave qui est la crise du barrage de connaissance. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais il y a un mois en Égypte. J'ai parlé avec Sameh, donc le ministre des Affaires étrangères, sur cette situation qui est extrêmement complexe. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Je pense que le deuxième remplissage maintenant, il a été décidé par l'Éthiopie. Donc c'est le Soudan et c'est effectivement l'Égypte qui vont souffrir, peut-être, mais en tout cas en Égypte on est sur une ligne dire que si ce remplissage a lieu et qu'une crise en ce qui concerne donc les quantités d'eau, le volume peut arriver à tout moment, donc on peut s'imaginer que les réactions seront très très complexes. Malheureusement, l'Union africaine, surtout aussi l'Afrique du Sud qui s'était investie, les Américains et aussi nous, Européens, on n'a pas jusqu'à présent pu trouver une solution pour que de médiation surtout. Donc c'est grave. Donc moi je pense que c'est très grave et en Éthiopie, je pense aussi qu'il faudrait peut-être voir un peu plus précisément ce que les États comme le Soudan et comme l'Égypte, ce qu'ils pensent et comment ils voient les choses. Voilà, merci. Yes. Labą rytą. Vėl eilinė užsienio reikalų ministrų taryba, kur tarp kitų tikrai svarbių klausimų, manau, kad šiandien Lietuvai pats svarbiausias klausimas yra pristatyti ir aptarti beprecedentę krizę, su kuria susiduria mūsų valstybė. Pirmiausia, mes turime paaiškinti savo partneriam ir kolegom apie tai, kas iš tikrųjų tai yra. Tai yra Baltarusijos hibridinė ataka prieš ES, pasinaudojant pabėgėliais kaip spaudimo priemonę, norint pakeisti ES poziciją dėl sankcijų, dėl žmogaus teisų, dėl opozicijos gynimo, priverčiant persigalvoti. Lygiai taip pat mes turime irgi labai aiškiai sutarti, kad valstybės paliktos vienos, tokios kaip Lietuva, arba mūsų vietoje gali būti bet kuri kita valstybė, iš tikrųjų yra keblioje padėtyje, siekdamas sugrąžinti žmonės, kurie neteisėtai pateko į mūsų teritoriją. ES vieningas atsakas ir vieninga grąžinimo politika būtų kur kas efektyvesnė ir padėtų šiuo atveju ir Lietuvai kuo greičiau susitvarkyti su iškilusiamis problemomis. Tam reikalingi bendri Europos instrumentai ir mechanizmai. Antrasis dalykas, mes turime siūsti labai aiškų signalą tiek dabar Lukašenkai, tiek ir kitiem diktatoriam, kad tokios priemonės naudojamos prieš valstybės, jos sulauks atsako. Tai reiškia, mes turime iš karto, nedelsint, kalbėti apie tolimesnes sankcijas. Aš noriu priminti, kad tai nėra pirmas kartas, kai prieš ES valstybę toksai atvejis yra išbandomas. Su panašia situacija anksčiau yra susidūrusi Suomija, su Rusijos pasienyje, taip pat Graikija ir paskutiniu metu taip pat ir Ispanija. Tai Lietuva iš esmės yra jau 4. valstybė ES, kuri susiduria su tokia padėtimi. Taip, kad sankcijos turėtų būti labai aiškus, greitas ir, mano nuomonė, pats teisingiausias atsakas. Prie viso to, šiandien, norint efektyviai spręsti dabartinę šios dienos situaciją, reikalinga valstybių narių parama. Ir aš esu labai dėkingas tom valstybėm, kurios jau priėmė sprendimus padėti Lietuvai. Vis dėlto daugiau valstybių pagalbos iš esmės padėtų Lietuvai geriau tvarkytis, geriau užtikrinti sienos apsaugą, geriau stabdyti tuos neteisėtus pabėgėlius srautus, kurie šiandien Lietuvos teritoriją pasiekė. Taip pat turėsiu galimybę pristatyti 3 užsienio reikalų ministrų, tai Lietuvos, Rumunijos ir Austrijos vizitą su ES mandatu Pietų Kaukazo valstybėse, kuriuose užtikrinome ir užtvirtinome ES paramą šiose valstybėse vykstantiems demokratizacijos, stabilizacijos ir kelio link Europos proceso. A few words in English about today's Foreign Affairs Council. For my country today, the most important issue is the unprecedented migration flows that are reaching my country from and with the help from Belarusian government or Belarusian regime.
I think it's, for my country, it's unprecedented, but for Europe, it's not the first time when a European country is facing this sort of crisis, when refugees are used as a political weapon in order to change the country's policy. We've seen Finland facing this before, Greece recently, Spain, and now Lithuania. Therefore, I will talk to my colleagues in order that the European Union should have a common strategy how to deal with these sort of political or hybrid threats that European countries are facing. First of all, we need a strategy of readmission, because a country, be it Lithuania, be it Greece or Spain, alone faces a rather challenging path when trying to return the people who illegally entered the country. Secondly, we need to be very strict with the regimes who are using these sorts of weapons. That means we need to have a set of tools, first of all, sanctions, when these sort of hybrid attacks are used against the European Union. Therefore, I would suggest that Europe sits down again and start talking about the fifth packet of sanctions towards Belarus. And lastly, even though we're very grateful to the countries who already offered their help and assistance for Lithuania in order to better control our border with Belarus, further help is needed. Therefore, the plea of the Lithuanian government is to member states, those who are able to provide border guards and other technical assistance, and also know-how for Lithuania, that Lithuania would be better prepared to face the crisis that it's currently facing. Thank you. Do you think also we will have to accept the refugees from Afghanistan, because there are around 3 million people now who are eager to leave because they are concerned about their life because of Taliban, which are developing their might? Well, I think that we need to discern two separate things. First thing is that the political refugees who seek refuge in fear of their lives. Lithuania has issued more than 2,000 refugee visas during the last several years, mostly for people from Russia and Belarus, because we know that they are facing persecution in their country. Therefore, Lithuania considers itself a shelter for Democrats of any country. But on the other hand, when we are facing refugees as a weapon against the country which is being forced on it, that's a different case altogether. And then the people should be made aware that they are actually being used, not helped, by the regimes that offer them a path to European border. So we agreed to accept 11 interpreters from Afghanistan to Lithuania. And I assume that this shows that the goodwill and understanding of the problem that Afghanistan is facing currently. But if Russia would use the refugees also in the same manner that they are now doing with other countries, we would be forced to react in the same manner that we are reacting now. Thank you. Thank you.
Pošalješ poruku ili kada bude poruka? Okay. Good morning to everyone. So, today is a very busy day, and today we shall discuss how to advance the European Union's geopolitical role and strategic resilience, and with focus, of course,
on new technologies and security and defense. You know that the pandemic crisis, coronavirus, COVID-19 showed us how interdependent we are. And therefore the European Union has to be able to take on responsibility for its own security and be security provider to others, especially in our neighborhood. We have to be equipped to work with others whenever possible and necessary, and act on our own when needed. We have instruments, and we have to just to use them in a more integrated and specific, actually efficient manner, be it in digital and green security and defense, trade and economy, or development. But today we will be discussing also our southern neighborhood with two partners from the region. Just before coming here, we had a meeting with our Egyptian colleague, Minister Samik Shukri, and later on, today, we shall meet with the new Israeli Minister of Foreign Affairs, Yair Lapid, to discuss EU-Israel relations, the situation in the Middle East, and how to relaunch the peace process. Thank you very much. I think so, yes. We have a positive approach. Did a great deal in the meantime to just the new government. It's quite positively engaged in doing peace and to be active in this region, and we are really eagerly and just wanted to see and to hear from the minister the steps forward they already undertook. So, thank you very much. C'est bon? Ligeiramente para a esquerda. C'est bon? Okay. Good. So I would like to point out in our today's meeting the working lunch with the Israeli Minister for Foreign Affairs. It is very important to make this initial contact with the new Israeli government. We had already a working breakfast with the Egyptian Minister for Foreign Affairs. And then we will decide formally today the launching of EUTM mission to Mozambique is a very important step forward in supporting Mozambique in its fight against terrorism. And of course, this afternoon we will have a fruitful discussion on Ethiopia and the Horn of Africa. Bom dia. Da reunião de hoje gostaria de destacar em primeiro lugar a aprovação formal da missão de treino e formação de apoio às Forças Armadas de Moçambique. É uma missão da União Europeia em cujo lançamento a presidência portuguesa do Conselho muito se empenhou no último semestre. Também quero destacar o almoço de trabalho com o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel. É muito importante este primeiro contacto com o novo governo israelita, tanto mais quanto hoje de manhã já tivemos a oportunidade de ter uma muito útil reunião com o Ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros. Finalmente, destacaria também a discussão sobre a Etiópia e o Corno de África, que é uma das regiões que mais necessita do empenhamento da União Europeia, no sentido de promover a estabilidade, a segurança e a paz das populações.
Obrigado. Technology does not correspond to the level of development. We as well have a very interesting discussion on the compass that will continue to C'est bon? Vi ser dem inte färskigt. Well, Minister from Finland, today it's a very important topic to discuss the future of the technologies and also their security implications, and particularly on the cyber issues. This includes also our debate today about the strategic compass of the European Union. This is the first time we really link the new technologies also to security. Other topics include the question of Ethiopia, particularly the humanitarian access. It's very important that the European Union is active on the humanitarian access to Ethiopia, and I know that ECHO is also discussing about the humanitarian air bridge to Tigray and so forth. It's important that we Tjena. Skulle du säga något på engelska först så gör det. Här. Ja, precis. Yeah. We will have some very important discussions today. On Ethiopia, we will demand the humanitarian access, especially to Tigray, where we can see coming famine that will be devastating, like in the 80s. So I really hope there will be a strong message from the Council. I'm also looking forward to meet the Israeli foreign minister and have a fruitful discussion during lunch. And that fits with the breakfast meeting we had with the Egyptian foreign minister this morning. It's all about the relations of Israel and Palestine and the potential even better relation between EU and Israel and EU and the Southern Partnership. Finally, it's very important that we discuss the geopolitics of the new technologies. We had a cyber attack that closed down nearly 800 Swedish shops just a few weeks ago. And this is what can happen that can really be devastating for the societies, and we must be more vigilant in these issues. Thank you. Ja, men om vi bara följer upp på det sista du sa där. Vad är det
Vad kommer du ta upp vad gäller den? Ja, alltså, här handlar det om hur kan EU bli mer aktiv när det gäller cyberhoten och också de geopolitiska konsekvenser som cyberattacker får. Och jag tror att många människor, liksom, det är inte så abstrakt när man ser att 800 Coop-affärer får stänga. Och man tänker på vad kan det betyda i alla möjliga sammanhang. En stat eller icke-statlig aktör som har illasinnade intentioner. De kan ju gå på elsäkerheten, infrastrukturen, energiförsörjningen genom den här typen av attacker. Där har inte EU och regeringarna varit tillräckligt på tå. Och det ska vi diskutera. Och i samband med det hur vi kan samarbeta mer både när det gäller militära försvarsdelar och den civila delen av försvaret av EU och våra medlemsländer. Det går under det något kryptiska namnet strategiska kompassen. Men det handlar om helt enkelt hur vi kan bli mer effektiva när det gäller att försvara våra värderingar och våra samhällen. Det finns ju sådana cybercentrum, hybridcentrum lite här och var i EU. Borde de så att säga bifas upp? Är det någonting som kan göras, fyllas på? Det tror jag absolut. Och vi har ju nu ett nytt cybersäkerhetscentrum i Sverige där 4 myndigheter samarbetar. Och man ser ju att fler länder satsar mycket mer på detta därför att det har blivit ett mycket mer påtagligt hot mot våra samhällen. Men jag känner att vi är ganska mycket i början där och framförallt så är diskussionen på utrikesministernivå är inte så djup som den är i många andra områden. Så att jag tror att det här kommer att få ett ännu större utrymme framöver. Om vi tar nu då Mellanösternläget, ni ska träffa Yair Lapid idag, ni har träffat den egyptiska utrikesministern. Är det här en ny start så att säga på EUs engagemang i Mellanöstern eller hur ska man se det? Jag ser väldigt mycket fram emot att EU nu samarbetar med den nya israeliska regeringen och den nya utrikesministern Yair Lapid har ju tydligt uttryckt att han vill jobba för en tvåstatslösning och att han vill ha närmare relationer med EU. Så att det kommer att bli en väldigt viktig diskussion och kopplat då till den långa frukost vi hade i morse med Egyptens utrikesminister där han både diskuterade hur viktigt det är med palestinsk enighet så småningom, vilket han i och för sig hade ganska små förhoppningar om, men också att man får igång samtal mellan Israel och Palestina och hur viktigt det var att EU engagerar sig i detta. Vi diskuterar naturligtvis också frågor som handlar om mänskliga rättigheter i Egypten och andra länder där det är problematiskt, men vi hade en väldigt öppen diskussion och sen också Syrien och Libyen. Så att jag tycker det är viktigt att EU hela tiden också ha en dialog med utrikesministrar från andra delen av världen så vi inte bara sitter och löser problemen med våra egna analyser utan att plocka in viktiga analyser utifrån. Närliggande land Libanon som ju har ständig röra så att säga. Frankrike tycker på för att man ska införa sanktioner mot personer som man anser att det stör regeringsbildningsarbete och liknande. Hur ser Sverige på det? Vi har inte sagt nej till några verktyg som finns, men vi är inte där och det är inte någonting som kommer att tas upp specifikt på dagens möte. Det vi också har diskuterat i morse det är ju situationen i Libyen som också är problematiskt. Men jag vill bara nämna några ord som Etiopien därför att där ser vi ju nu att så länge man inte öppnar möjligheter för humanitär hjälp in i Tigray så kan vi få en situation som liknar den på
80-talet. Vi är nästan redan där. Så många svenskar kommer ihåg med We Are the World och Do They Know It's Christmas och alla insamlingar. Och det är faktiskt så illa igen att människor dör av svält. Och det kan vi inte bara låta passera utan att göra någonting. Vad kan EU göra mera? Ja, dels kan ju EU sätta ett starkt politiskt tryck och sen så går det ju, jag själv personligen hade så sent som förra veckan samtal med Etiopiens utrikesminister och vice premiärminister och det politiska trycket från EU och EUs medlemsländer spelar roll. Det vet vi. Dessutom så kan vi naturligtvis bistå med stort utvecklingsarbete, både med ren humanitär hjälp i form av mat och så vidare, men också annan form av utvecklingsarbete. Sorry, do you speak English as well? A few words. No, you don't speak English? Minister from Finland. Today it's a very important topic to discuss the future of the technologies and also their security implications, and particularly on the cyber issues. This includes also our debate today about the strategic compass of the European Union. This is first time we really link the new technologies also to security. Other topics include the question of Ethiopia, particularly the humanitarian access. It's very important that the European Union is active on the humanitarian access to Ethiopia, and I know that ECHO is also discussing about the humanitarian air bridge to Tigray and so forth. It's important that we cover these topics as well. And on the other topics we discuss certainly situation in Belarus, situation in Afghanistan, which all are important topics for us. Tänään täällä ulkoasiainneuvoston kokouksessa on tärkeää, että voidaan käsitellä EUn kyberturvallisuusasioita, puhutaan uusista teknologioista ja niiden turvallisuusvaikutuksista. Meillä on myös asialistalla Etiopiaan liittyviä asioita, ennen kaikkea humanitaarinen pääsy Tigraihin. EUn humanitaarinen organisaatio ECHO käsittelee myöskin Tigrain tilannetta tällä hetkellä ja miettii esimerkiksi ilmasillan mahdollisuutta Tigraihin viedä perille humanitaarista apua. Muissa aiheissa tänään käsitellään muun muassa Afganistan ja Valko-Venäjää, erittäin tärkeitä aiheita Suomelle. Afganistanin turvallisuustilanne toivottavasti ei heikkene näiden muutosten takia, joita siellä tapahtuu, kun joukot vetäytyy. Ja Valko-Venäjä pysyy varmaan meidän aihelistalla vielä aika pitkään. Kiitos. Well, I have to say almost everything. Almost everything, yeah. Egypt is a Täällä ulkoasiainneuvoston kokouksessa on tärkeää, että voidaan käsitellä EUn kyberturvallisuusasioita. Puhutaan uusista teknologioista turvallisuusvaikutuksista. Meillä on myös asialistalla Etiopiaan liittyviä asioita. Είναι μια ευρεία συζήτηση για τα θέματα της περιοχής. Υπάρχει το γεύμα με τον Yair Lapid, τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, και επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ενημερώσει για το επίπεδο των τουρκικών προκλήσεων και τι συμβαίνει γενικά ως προς το Κυπριακό. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως το Αφγανιστάν και επίσης εγώ θα ενημερώσω για τις επαφές μου με τον Υπουργό Εξωτερικών του Νίγηρα και τα προβλήματα που η τρομοκρατία δημιουργεί στην υποσαχάρια Αφρική. Σας ευχαριστώ πολύ. Mr. Minister, question on English on the breakfast you had with Mr. Sameh Shukri. Which issues did you discuss this morning? Well, I have to say almost everything. Almost everything.
Egypt is a country of cardinal importance for the region, so it touches upon Middle East, Southeastern Mediterranean, energy, Ethiopia, the Renaissance Dam, Libya, Syria. You name it, it's there. But I have to say it was extremely, extremely interesting. Okay? What is the situation in the East Mediterranean now? Well, that's a very expanded question. I will have to stay an hour to answer. Thank you. Good morning. I look forward for the first discussion on Foreign Affairs Council during Slovenian EU presidency. We'll discuss a very important issue that are on the agenda. We'll continue discussion from the last week in the European Parliament on Ethiopia. We will as well discuss on geostrategic question of digital technology. European Union is a leader in technology, but however, the leverage of this technology does not correspond to the level of development in that sense. We as well have a very interesting discussion on strategic compass that will continue during Slovenian EU presidency with a final approval during French presidency. And I look forward as well for lunch with Israeli Foreign Minister to discuss the relation on Middle East. Last but not least, Presidency officially congratulate Italy for winning the championship. Well, this is going to be today's discussion, Foreign Affairs Council, and before official discussion in the Foreign Affairs Council, I would not like to comment the issue. Okay, thank you. Good morning, everybody. It will be a very busy agenda again for today. I will start with two very important issues. The first one is related to the early elections in the Republic of Moldova for the elections of the Parliament. I will make today a brief presentation for my colleagues and for the High Representative of the results and an assessment of the importance of these excellent results, I would say. Indeed, yesterday in the Republic of Moldova, the citizens voted in majority, with a clear, I would say, overwhelming majority, in favor of the pro-European, pro-democratic, pro-reform forces. And this is a victory of democracy by which the citizens of the Republic of Moldova expressed themselves in favor of the consolidation of the rule of law, of solid democratic institutions in the country, and also for accelerating and making more efficient the fight against corruption. This is a very big win to have almost 53% of votes in favor of the pro-European and pro-reform action in the Republic of Moldova. Romania is looking forward to work with the new government, the new pro-European, pro-democratic, pro-reform government in the Republic of Moldova, to continue to work with the President of the Republic of Moldova, Mrs. Maia Sandu, who has a very clear pro-reform agenda, and now she will also have a good partner in the government in order to fulfill this reform process. We consider that the implementation of this reform agenda, in line with the association agreement between the European Union and the Republic of Moldova, is the only guarantee for the development of the country and for prosperity for the citizens of the Republic of Moldova. Romania will continue to stand by the authorities in the Republic of Moldova in order to achieve their pro-European aspirations and to follow this pro-reform path. Another important matter which we will discuss today will be a presentation of the results of the tour I have made together with my colleagues from Austria and from Lithuania
in the countries of the South Caucasus, in Azerbaijan, Armenia, and in Georgia on the 24th, 25th, and 26th of June. As you remember, probably as a result of my initiative, followed by other 10 fellow foreign ministers in October last year, I have suggested to include on the agenda of the Foreign Affairs Council a debate on how the European Union can become more influent, more active, more engaged in favor of the resolution of the protracted conflicts in the eastern neighborhood. This debate took place in Lisbon during the Gimnich meeting on the 27th of May, and one of the results of that meeting is the idea of making EU more visible, including through such visits of foreign ministers in the affected states by these conflicts. So this tour of 3 foreign ministers was the first such visit of foreign ministers of the European Union in the eastern neighborhood. We met the leadership of these countries and conveyed a clear message of the determination of the European Union to be more involved, more actively involved in the resolution of the protracted conflicts, and also a message of support for the stability and security of these countries. We have also discussed about how to make the relationship between EU and these countries even closer. And in that respect, we have discussed about the preparation of the Eastern Partnership Summit, which will take place in December. As a result of this visit, which was very welcomed by the leaders of the 3 countries, there are some follow-up ideas. And these follow-up ideas will be presented by myself and my colleagues before the Foreign Affairs Council and the High Representative today. Among them, the support of the European Union for the creation of a regional cooperation format among the 3 countries in the South Caucasus, with support, facilitation and participation of the European Union. Also to support the consolidation of the confidence-building measures between Armenia and Azerbaijan, and we have some concrete ideas in this respect. To use better the sanctions regime, which is already in force, including the global regime on human rights, which is already initiated at the beginning of this year by the European Union. To invite the 3 foreign ministers of these countries for a Foreign Affairs Council meeting in fall, in order to create a mechanism of cooperation between EU and these countries, and also to discuss about the extension of DCFTA benefits to the Georgian separatist provinces. Another idea is to involve more in the help of these countries for combating COVID-19 through providing vaccines and rapid antigen tests, which are needed in these countries, for instance, in order to facilitate the connection between Georgia proper and the Abkhaz province, a separatist province of Georgia. And last but not least, to discuss about developing a security dimension of the Eastern Partnership, because security was on the top of the discussion with these countries during this visit. We will also have, of course, on the agenda a discussion with the Israeli foreign minister, the new foreign minister, Mr. Lapid. It is a very good opportunity for us to debate how to enhance even more the relationship between Israel and the European Union. I will express today the position of Romania regarding the importance of strategic importance of Israel for the European Union in the southern neighborhood. I will express support for resuming the meetings of the EU-Israel Association Council, and we will discuss, of course, the follow-up after the conflict in May, which opposed Israel to Hamas. It is very important not only to stop violence, but also to tackle the root causes of the conflict. And from that perspective, when we discuss about the Middle East peace process, I think EU has a role to play in promoting confidence-building measures in order to facilitate the resumption of direct talks, which will bring the solution of 2 states, which is, in our view, the only solution which corresponds to the aspirations of both parties, and this will fulfill also the need for prosperity of both parties. We will discuss also about the connectivity, about the geopolitics of new technologies,
about the strategic compass. These are all very important matters. And we just finished a discussion with the Egypt Foreign Minister, Mr. Shukri, a very important discussion on how to enhance the relationship between EU and Egypt, including through the EU-Egypt Association Council, through the partnership priorities based on the agenda for the Mediterranean. And, of course, I have highlighted the importance of Egypt in the region after what Egypt has done in a very positive manner in order to broker the ceasefire between Israel and Hamas. Egypt has a very important role in maintaining stability in the region. So a very busy agenda for today. I'm looking forward to the exchange, and I thank you so much for your attention. Wir haben ein sehr dichtes Programm heute beim Rat. Wir hatten jetzt gerade das Frühstück mit dem ägyptischen Außenminister. Zum Mittag kommt der neue israelische Außenminister Lapid. Und ich finde das ein sehr wichtiges Zeichen, dass nicht einmal 4 Wochen nach der Angelobung der israelische Außenminister schon zu Besuch in Brüssel ist. Ich glaube, dass wir als Europäische Union ein großes Interesse haben, unsere Beziehungen mit Israel weiter zu verdichten und zu vertiefen. Ich werde einer jener Außenminister sein, die sich klar für die Einberufung des Assoziationsrates aussprechen wird. Wir haben seit 2012 dieses Gremium EU-Israel nicht mehr tagen lassen. Und ich glaube, es wäre hoch an der Zeit, dies zu machen. Ich glaube auch, dass wir uns überlegen sollten, Israel bei einigen EU-Programmen viel enger anzubinden an die Europäische Union, zum Beispiel im Forschungsprogramm Horizon Europe. Ich möchte die Gelegenheit auch heute nutzen, ein anderes Thema anzusprechen, nämlich das Thema Migration und Afghanistan. Ja, der Westen hat seine Truppen zurückgezogen, aber nein, der Westen wird seinen nicht den Rücken zuwenden gegenüber Afghanistan. Aber wir haben jetzt in den letzten Tagen die Nachricht bekommen, dass Afghanistan vorübergehend die Abschiebungen aussetzen will für 3 Monate. Ich glaube, das ist ein fatales Zeichen, das ist schlicht inakzeptabel, weil wir haben ein Abkommen, wir haben einen Deal mit Afghanistan. Deals sind einzuhalten, Pacta sunt servanda, das kann keine Einbahnstraße sein. Die Europäische Union ist einer der großen Financiers Afghanistan. Wir haben fast 2 Milliarden Euro in den letzten Jahren Afghanistan zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, wir müssen jetzt als Europäische Union langsam zur Kenntnis nehmen, dass immer mehr Staaten glauben, Migration als Waffe gegen uns einzusetzen. Lukaschenko in Belarus, jetzt Afghanistan, vorher die Türken mit Erdogan. Und ich glaube, dass hier wirklich auch die Kommission und die Europäische Union gefordert sind, aufzuwachen und dass wir beginnen, jene Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, im Finanzbereich, im entwicklungspolitischen Bereich, im Handelsbereich auch wirklich einzusetzen, weil wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn andere Staaten glauben, Migration als Waffe gegen die Europäische Union, als Druckmittel gegen die Europäische Union einzusetzen. Danke sehr. Ja. Egypt is having a big problem with Ethiopia, Egypt and Sudan. How is the European Union could give a hand to find a solution for the 3 countries? I'm actually in very close contact with my dear colleague Shukri, the Foreign Minister, on this issue, and we discussed it this morning. This is really something where we have to have a very close look. I've been personally in January in Ethiopia, and Austria has proposed to the Ethiopian to help them, because we have one river in Europe, for instance, that's the Danube. The Danube has dozens of countries bordering it. It has been a river flowing through different political systems in the past, the Warsaw Pact and NATO countries and neutral countries, and we still managed. So I proposed at the time to my Ethiopian colleagues to, for instance, think about sending a fact-finding mission to the Danube Commission to find out how we managed this in the past decades. And the European Union and Austria stand ready to help. And we think this is an extremely sensitive issue. Water is one of the rarest and most important commodities, and nobody should play with fire in this respect. And I believe that the Ethiopians are called upon to react positively to the different proposals on the table from the European Union, from partners within Europe and others, to help mediate on this matter. And the River Nile is not the possession of one country. No river in this world is possession of any country. So they have to sit down with the neighbors, with Sudan, Southern Sudan, Egypt, and talk it through. And I believe there is room to find a compromise on this issue. Thank you very much. Klar, eine Antwort zu geben an die
Ich glaube schon. Ich glaube, dass die Europäische Union immer strategischer wird. Denken wir nur an den Menschenrechtssanktionsmechanismus, wo wir auch das erste Mal Sanktionen, zwar noch sehr gezielt, im Zusammenhang mit Xinjiang und Hongkong verhängt haben. Und es gab eine entsprechend starke Reaktion Chinas. Das ist ein Prozess, der noch seine Zeit brauchen wird. Ich glaube, die heutige Diskussion sowohl zur Technologie als auch zur Konnektivität sind wichtige Schritte, weil wir beginnen, uns langsam bewusst zu werden, dass die Zeit, wo wir hoffen konnten, wir sind umringt von Freunden, wir sind umringt von Staaten, die eigentlich EU-Standards übernehmen wollen, vorbei ist. Wir sind mit Rivalitäten konfrontiert, wir sind mit Systemen konfrontiert, die unser Lebensmodell ganz aktiv und aggressiv herausfordern. Und da müssen wir entsprechend uns auf die Füße stellen und unser Lebensmodell verteidigen. Denn ganz offen, meine Politik ist sozusagen eine klare rote Linie. Ich möchte, dass meine Enkel aufwachsen in einem System, wo die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Medienfreiheit gilt. Und ich glaube, das ist wert, dass wir uns als Europäische Union, die eigentlich die Speerspitze dieser Entwicklung sind in der Welt, dass wir hier wirklich aufstehen und diese Werte auch verteidigen. Und warum haben wir das eigentlich so spät entdeckt? Nun, nein, ich glaube ganz offen, es gab sozusagen eine gewisse Entwicklung nach dem Fall der Mauer. Wir hatten eine Zeit, und denken wir nur an Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, wo wir gedacht haben, die Welt wird europäischer. Russland nähert sich uns an, die Türkei nähert sich uns an. Wir werden die Global Standard Setters werden, europäische Standards werden eigentlich weltweit übernommen. Und dann gab es sozusagen eine Aufwachphase, eine gewisse Hangover-Phase. Und jetzt, glaube ich, haben wir eine Phase, wo wir nüchterner sind, realistischer sind, stärker sehen, dass wir auch nicht nur mit Partnern zu tun haben, sondern durchaus auch mit Rivalitäten, wie ich gesagt habe, und dass man dann entsprechend bei Rivalitäten auch ein anderes Vokabular und eine andere Sprache verwenden muss. Wir müssen aber gleichzeitig anerkennen, dass wir mit diesen Staaten natürlich weiterhin zusammenarbeiten müssen. Denken wir nur an das Thema Klima, auch im Bereich Sicherheit. Denken wir an die Iran-Verhandlungen, die in Wien stattfinden. Da arbeiten wir genau mit diesen Staaten wieder sehr vertrauensvoll und gut zusammen. Also die Welt ist nicht eindimensional, Beziehungen sind nie eindimensional, aber ich glaube, die Europäische Union ist gerade dabei, auch ein stärkeres strategisches Vokabular zu entwickeln, und das ist gut so. Danke sehr.